Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Genshin Impact. E vamos continuar nossa história aqui, pessoal, com o Zhongli, ver o que vai rolar. A gente tá resolvendo o caso aí do Hexlaps, né? Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... Yes. These details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shen, I shall take these back with me. As for the payment... Well, allow me. Hey, it's Child! No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps, you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. E temos o Shield aí na espreita, só observando o que a gente está fazendo. Obviamente ele não é de confiança, eu tenho certeza que ao final de tudo isso ele vai trair a gente. Ele está usando a gente, isso é claro.
Sure, but let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 mora. What say you? A most fair price. A pleasure doing business with you. Ok, o Child, ele emprestou dinheiro pra gente. Provavelmente ele vai querer algo em troca e a gente tá fazendo compra, né? Com o dinheiro dele aí. Ao final de tudo vai dar alguma treta, eu tenho certeza. Vamos ver o próximo vendedor aqui. A full day of odd jobs at Guizhong Terrace. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Ah, então tem uma questão de barganhar o preço, né? Eu não tinha visto isso. Bom, deixa eu ver aqui. Eu não vou diminuir muito, que provavelmente o vendedor não vai aceitar, né? Isso é um sistema interessante, né? Eles poderiam implementar esse sistema de barganha de preço para comprar algumas coisas no game, né? Tá aí uma ideia interessante. Poderia ter um NPC que ele vendesse coisas raras dentro do game, que ele meio que barganhasse o preço com a gente. Eu acharia bem legal isso aí. Bom, pessoal, estou testando também um novo microfone que eu comprei aqui, então se o som tiver melhor para vocês, é o meu novo microfone, né? Um microfone condensado. Então vamos ver como é que vai ficar o áudio para vocês aí, né? Cara, eu vou botar 2.000 e pouco aqui. Acho que 2.100, talvez 2.200. Eu acho que 2.100, 2.200 ele vai aceitar, né? Embora a gente não tenha muito dinheiro, né? Não, na verdade é 20 mil, né, cara? Não é 2.000. 20 mil? Não, 7 mil. É 30. Ah, tá. De 7 mil a 20 e poucos mil. Entendi. É, de 7 mil a 20 e poucos mil. Eu acho que esse valor ele aceita. E falta mais um vendedor pra gente resolver aqui, pessoal. Vamos comprar com ele aqui. Esse lance do Zhongli e o Child tá me gerando meio que uma desconfiança entre os dois aí, de que tem alguma coisa por trás, cara. Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Guizhong Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? Done. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, and get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Guess we've got no choice. Provavelmente eu tenho essa flor, pessoal, que eu vou pegando tudo pelo chão que eu vejo. Bom, deixa eu ver aqui se eu tenho ela. É. Sabia que eu já vi essa planta em algum lugar aí no mapa. Eu acho que foi nos arredores de Mondstadt. Ele quer pra filha dele, né? Então não sei, talvez ela precise, sei lá, alguma coisa, tem alguma enfermidade, sei lá, um chá. Bom, vamos continuar aqui. Ver pra onde a gente vai. Falar com
Child de novo. Ih, mano. Tô cada vez mais cismado com o Child se envolvendo na nossa vida aí, cara. Espião. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Já lancei a desconfiança mesmo. Já dizia aquele ditado triste do homem que confia num Fatui, mano. A comunidade sabe que os Fatui, né, não são pessoas muito confiáveis. La senhora que diga, né? The reception is deserted. And it seems kinda spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Ah, Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. I'm afraid that she's probably right. It's to do with her orders. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then, How did you manage that? but Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng. Find the Guizhong Balista.
and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Balista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Jinhong by an adeptus in the distant past, an early mechanical device. Located in Jinhong Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhongli really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No, just that the cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Balista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? E temos uma nova personagem, a Titi, né? Ela eu tenho na minha outra conta, ou Kiki, como eu chamo. Ela é uma zumbi. O estranho é que ela foi ressuscitada, aparentemente, pelo Zhongli. Então não entendi esse lance aí do Zhongli não reconhecer ela, porque ele que meio que ressuscitou ela, pelo que eu saiba na história, né? Então tem muita coisa errada dessa história aí, cara. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês, ela e a Coco Cabra, né? A Coco Cabra é a Ganyu, que é uma personagem também que foi apresentada e teve o banner dela recente. Vou mostrar aqui. Aqui temos a Kiki, né? Que ela é um personagem de gelo e healer. Você consegue ela num banner normal, tanto no banner normal como no banner personalizado, né? Se tiver sorte. E a Ganyu, que é uma personagem já de banner personalizado, que teve e já passou, eu não cheguei a pegar. Ela é uma personagem de água, muito forte por sinal. Tem bastante fãs, né, dela no game. Ela que é a Coco Cabra, né? Então a Kiki tá atrás da Ganyu. It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Balista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Balista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles?
I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. E vamos tentar recuperar aqui a balista, pessoal. Eu já vi nessa região, lembro que eu faço umas missõezinhas secundárias por aqui. E também já enfrentei um boss aqui nessa região também. Bom, aparentemente está dentro desse lugar aqui, ó. Posto de abastecimento. A Paimon já lança aquela dica, né? Ela tá em cima do lugar. Onde é que fica aquele posto de abastecimento? Pois é, né, Paimon? Não sei. Tá bem na cara da gente. Bom, agora aqui, não sei se a gente vai por baixo ou se vamos por cima. Por baixo não, então é por cima, hein? Deixa eu ver o que é isso aqui. Aviso de manutenção, tal. Tá falando a manutenção da balista aí. Então é por cima, pessoal. Vou tentar subir aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Lá em cima tem uma torre, né? Tipo uma torrezinha. Bom, aqui não dá. Deixa eu ir pela escada, é mais rápido. Ali, ó. Na janela. Nunca que eu ia imaginar que tem uma janela aberta que a gente entra, cara. Deixa eu dos baúzinhos aqui, ó. Baúzinho simples, né? Que os mais raros são dourados. Aí é só você lançar um foguinho aí, pronto, já destrói tudo. Aí, conseguimos. Deixa eu destruir aqui também. Pegamos parece um arquivo. Ah, tá, é o equipamento para consertar a balista, né? Destruir mais esse aqui. Aí. Agora é só acessar o mecanismo e a gente sai, pessoal. E vamos lá. Vocês viram lá a questão da PCN, que tá 200 conto agora para jogar online, hein? Complicado, meu amigo. O jogo já é na faixa de 250 a 300 e pouco, né? Agora 200 para jogar online, aí complica a vida, hein? These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. Consertou? Ah, conseguiu. Guizhong Balista is more intricately designed than I thought. Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look. Oh. It even has a scope. Scopezinho. We have nothing. And over there, Ali tem um acampamento, hein? Será que ela tá ali? Ih, rapaz, é bandido. Wang Sardento. Not a turret. A Guizhong Balista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Torreta? O cara confundiu a balista com torreta. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it. The next thing you'll be repairing is Fala demais, hein, meu amigo. that's if you get out of this alive. Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. O Zhongli ficou brabo. Agora a gente vai enfrentar os bandidos aí, né? Já vou meter a pedrada aqui, ó. Pra ficar esperto.
Depois eu vou ter que subir um pouco o level do mundo, porque eu não tô jogando muito game, né? Eu jogo mais quando eu vou gravar, ou então quando eu faço algumas missões secundárias, missãozinhas assim, evento. Mas eu não jogo direto o game, né? Então... Ai! Sai fora, mano! Ih, rapaz! Não! Ih, morreu. Mataram meu Zhongli, meu. Vacilo, mano. Tem um aqui em cima, né? É, tá aí, ó. Eliminar com a rotalzinha aqui. Já era? Ainda não, meu amigo. Agora foi. Pois é, depois eu vou ver se eu evoluo mais o meu mundo aí, que eu não tô jogando tanto assim um game, né? Inclusive eu tenho que farmar para depois pegar a Yaka, né? Que vai vir lá pra frente, não agora. Mas ela vai vir daqui pra frente, no caso, né? Porque vai chegar Inazuma, que é a região japonesa. Então vai vir os personagens com temática japonesa. E a Yaka é um, né? Inclusive o primeiro que vai vir é o Kazuha, que é um personagem de elemento vento. Que eu curti bastante ele, cara. Só que é aquela coisa, ou você pega um ou você pega o outro, né? Minha prioridade é a Yaka. Talvez possa até aparecer outro personagem que chame minha atenção, sem ser só a Yaka, mas vamos ver, né? Por enquanto a prioridade é ela. Mas eu vou trazer o teste do Kazuha pra vocês vão ver que ele é bem legal. A ult dele, ele lança um poder em área assim, pessoal, que fica aparecendo umas folhas, tipo... Não sei se é folha de Asakura, eu não sei se é folha de Asakura, mas fica umas folhas rodando assim ao redor de um redemoinho de vento. Uma barreira assim de vento. É bem interessante ele. Então, vamos terminar de eliminar essa galera aqui. Pois é, como eu estava falando com vocês sobre a questão da... Enquanto eu estou eliminando essa galera aí, a questão da Plus, né, cara? 200 conto para jogar online, meu amigo. Eu acredito assim, deveria ser 200 conto para você ter o serviço de você ter mais jogos, né? Aí você pagava isso, mas o online ser grátis, como é no PS3, né? Mas infelizmente não tá sendo desse jeito, né? Que os jogos hoje em dia já estão na faixa de 250, 270 a 300 e pouco, 350. Tem jogo completo por 500 conto, cara. Então complica, né, mano? Pagar 200 pra jogar online é complicado. Jogar esse cara lá embaixo. Ah, não foi. Esqueci que o Zhongli ele não tem um golpe que ele empurra os inimigos. É só os outros, o Traveler, a Kekin. Agora vai, ó. Empurrar ele aqui, ó. Já foi, empurrar esse outro aqui também. Já foi, agora falta só mais aquele aqui. Ah, mas esse aí tá longe, né, da gente conseguir. Ainda tem um vivo, cara. Não, acabou? Não tô mais ouvindo música. É, não acabou não. Faltou quem? Ah, faltou aquele ali, ó. Acho que ele caiu e não foi finalizado, né? Ah, essa pose da Ruta é muito legalzinha. Essa pose tipo ninja que ela faz assim com o dedinho. Ela é um personagem que eu curto bastante. Só que essa desvantagem dela de perder vida, né? Quando ela usa a habilidade dela de fogo é um pouquinho chata, cara. Mas tudo bem. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Vamos voltar lá com a Chichi. Quem diria que o nome dela é Chichi? Eu Kiki. Mas eu leio pelo brasileiro, né? Chichi. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an
adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means Cara, onde é que tá... Onde será que tá a Ganyu, hein? Paimon wouldn't go that far. We did something. Eu sei que ela é de Liui também, então provavelmente ela vai aparecer em algum momento aí pra gente. Standing here and racking our brains. Ah, e o Zhongli conhece a Ganyu, agora que eu lembro. Explain that we could not. Parece, eu não sei, parece que ele cuidou dela quando ela era criança, alguma coisa. Ele tipo adotou ela. Pelo menos é o que eu vi, né? Da lore, assim, não sei se é verdade. Mas parece que ele meio que foi como um pai pra ela, né? E ressuscitou a Titi, né? Que é a Kiki. Então não tô entendendo essa história aí dele ser meio que... Nunca nem vi com os personagens aí, mas tudo bem. Bom, vamos falar com a Titi aqui, né? A Kiki. Acho muito fofinha ela, mano. Gosto bastante dessa personagem. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Huh? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who... Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three,
Communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last! Things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. You might as well just rob the Golden House. Oh, but the Chising have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 mora. That's like zero difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, Little Miss Chi-Chi, see you soon. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo is saying goes... E olha só quem resolveu mostrar as caras, né, pessoal? O Child, o famoso... Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu avisei vocês que ele ia usar a gente para conseguir a Genosis, que é a joia dos deuses, né? Que foi o que a La Senhora pegou do Vente, lá em Monster. E vocês estão vendo esse personagem de verde aí? Ele é um dos primeiros personagens, né? Do elemento Dedro, que é o elemento natureza. Provavelmente em algum momento ele vai vir num banner aí. E eu vou tentar tirar ele para vocês aí, para mostrar também. Achei bem interessante esse design dele, né? Então, pessoal, vou indo lá. Um bom domingo a vocês, uma excelente semana e até a próxima. Eu fui!